Thank you, Mohanji. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Welcome to Sri Bhagavan's Advent Day program, organized by the DC area Satsang group. My name is Uma Subramanian. We will start our program with a talk by Sri Ram Mohan. Sri Ram Mohan is no stranger to our group. He shares his extensive knowledge on Sri Bhagavan's work in his talks and connects them seamlessly with relevant Vedic texts and Tamil spiritual literature. Here is Sri Ram Mohan ji. Antaryasya Bahirvidhutatimiram Jyotirmayam Saswatam Tharam Prapti Virajate Viramatam Ajnana Munmulayan Pasyan Viswamapita Mullasatyo Viswasya Pare Paraha Tasmai Sri Ramanaya Lokagurave Lokasya Hantre Namaha. Anbodu Namenge Lanbardam Anbaraya Arunachala. It is the 19th century. The year is 1896, the first day of September. The time is the early dawn, the wee hours of the morning. A boy of 16 arrives at Arunachala in response to the call of his father. In the midst of July, about 1.5 months earlier, the boy had his first encounter with death, simulated death, which resulted in his great leap from mortality to immortality. In the Hindu spiritual lore, we see historical references of saints who did great leap like this from mortality to eternity. Mrityorma Amritam Gamaya, the Upanishad says. Through a direct face-to-face encounter with death, aided by a Guru's Upadesha. 12 years old Nachiketas of Kathopanishad, taught by the god of death Yama himself, transcended death. 16 years old Markandeya, guided by the Saptarishis on conquering death through surrender to Shiva, became immortal by Shiva kicking away the god Yama himself to destruction. In Bhagavatam, Parikshit resolved the problem of death through teaching of Maharishi. But young Ramana's experience here is unique. He had no external guru at all to guide him. By focusing totally on the inner self, the Atma, inquiring who is the one who experiences death, he transcended death directly. In microseconds, he states himself in answer to a question. The last vestiges of connectivity with the phenomenal world melted away on his arrival at the gates of the great temple. This indeed is what we call the Advent Day. Ramana can be seen as the one whose advent initiated a great spiritual revolution in the world. This is one of the greatest events in India's the world's spiritual history. The relationship between Sri Ramana and Arunachala itself is a great mystery. Right from the time of his leaving Madurai in response to his father's call, it is seen as a series of miracles to facilitate the great advent. It is Arunachala who delays the departure of the train at Madurai station to help Ramana board the train. Again, Arunachala appears as the Maulvi in the coach to guide Bhagavan, the young Venkatraman, to reach Tiruvannamalai. Then Arunachala again at Arayanai gives the indication to the boy on the effulgence of Arunachala by appearing as a great effulgent light 28 kilometers away.
The mystery deepens further when we see the Lord preparing the perfect ambience in the temple at the wee hours of the morning on the Advent day to welcome his beloved Son. By keeping all the doors open at an unusual hour. The great mystery later is that after leaving the temple premises in a few time gap, Ramana never felt the need to enter the sanctum sanctorum ever again. The real mystery. Cause could be at the very first meeting on the Advent day, the father and the son became one. The boy became the mountain. There's no separation at all. There's no need for him to move anywhere. Bhagavan himself testifies to this in Navamani Malai, 8th verse. In Tiruchuri, the holy abode of Bhuminatha, I was born to Sundaram and Alagammai to rescue me from the miserable mundane life. Shiva reached me to his own state. That God may so rejoice in the immanence of Shiva to shine forth and the self flourish. Such is Arunachala, the great resplendent. This is what Bhagavan says in Navamani Malai. The blessed Bhagavan feels at the great merger he is expressed in his own words in Arunachala Ashtakam. What happened to him on the Advent? I came here and saw. I watched the disappearance of the seer and the what survived thereon. No thought arose to say, I saw. No body was there left to even saying, I saw or I did not see. This is pure Advaitic realization. Kandavan Yavanana Karutunulnada, Kandavan Nindida Nindra Kande. The great testimony. At the very moment of the Advent, you took a quantum jump from time to timelessness, from space-time constraint axis to all-pervading eternal space, the Chitakasa, the what you call Sarvayapta Paramatma. The great compassion of Bhagavan towards the uninitiated masses is manifest in what he does next after merging with the Lord. After completely dissolving his individuality living in the cosmic consciousness, he continued to in his corporeal frame for the 15 years later more. Why? There's no need for him. He did it. The answer is given by Shankaracharya in Praudhanubhuti. What this Nyani does. Praudha Vijanubhuta Galita Dvaitendra Jalo Guru Satyam Samsmritavan Sachishya Bodhayatat. Shankara says, having transcended the deluding magic of the phenomenal world, the Nyani acquires the complete realization, dissolved in Anubhuti. Sadguru continues to live in mortal frame to guide aspiring disciples in the path of revelation. That's what Bhagavan did for the 54 years. Bhagavan is Dakshinamurti himself, who has chosen to settle at the foothill of Arunachala to bestow jnana on all the devotees, all alike. He is the universal Guru. As Shankara again says in Viveka Chodamani, Tirna Swayam Vema Bhavarnavam Janaha Ahetanam Anyam Apitarayantaha. Having crossed the great ocean of samsara, bhava, birth and death, he helps the other uninitiated people to cross to the ocean again by themselves. That is his grace. There is no cause for that. He does it through his compassion. He is the great Guru. Kuttamut Karuttanai Gunamai Panitthal Guru Uruvayurund Arunachala. The Visishtadvaita Guru, Vedanta Desika, addresses Rama as Dandakavana Jangama Parijata. The great Kalpaka Vriksha, the wish fulfilling tree that moves around Dandakaranya forest
to shower blessings on the rishis and seekers to obtain liberation. Sri Ramana can similarly be referred as the Arunachala Jangama Parijata, stationed in Arunachala for 54 years to guide all seekers in the path of inquiry and surrender, to dissolve themselves, their ego, in the infinite. The final mystery relating to Sri Ramana and Arunachala is made manifest by the celestial phenomenon itself. At the time of Mahanirvana, when the brilliant shooting star emanating from the southeast horizon traveled across the sky to merge in the summit of Arunachala. This is the divine sequence from the Advent to the Absolute. Who is Ramana? How do we know this? Bhagavan himself eloquently declares, which we chant every day at the end of the chanting. In the cave of heart lotus of all souls, Aryadi Idarajivarkan Agavarthi Guhayan Arivairani Paramatman. In the cave of heart lotus of all souls, beginning with Lord Hari himself, Arunachala Rama shines effulgently as pure consciousness, Chit. When the mind melts with total love and reaches the cave of heart, in which the graceful absolute dwells, the eye of consciousness will open. You will realize the eternal truth, which will unravel itself. No effort is necessary. This is what Bhagavan teaches us. Be full of love, give up your ego and dissolve in him. Then it will reveal itself. See, Ramana is the absolute truth, what he says in the song above. Let his advent at Arunachala initiate us on our own advent to the absolute through his divine grace. அன்போடு நாம் இங்கே நண்பர் நம் நண்பர்க்கு அன்பனாயிடவருள் அருணாச்சலா. Thank you, Ram Mohanji. Next, we have Ramya Vishwanathan and Sahana Komanduri presenting a bhajan. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Gangadhara Hara Gauri Manohara, Gangadhara Hara Gauri Manohara, Gangadhara Hara Gauri Manohara, Gangadhara Hara Gauri Manohara, Shambho Shankara Shambha Shiva, Shambho Shankara Shambha Shiva, Shambho Shankara Ramana Shiva, Shambho Shankara Ramana Shiva, Gangadhara Hara Gauri Manohara, Gangadhara Hara Gauri Manohara, Shambho Shankara Shambha Shiva, Shambho Shankara Shambha Shiva, Shambho Shankara Ramana Shiva, Shambho Shankara Ramana Shiva, Pranavakara Parama Pavitra, Pranavakara Parama Pavitra, Pranavakara Parama Pavitra, Pranavakara Parama Pavitra, Karuna Vihara Ramaneshwara, Karuna Vihara Ramaneshwara, Jaya Jagadishwara, Jaya Parameshwara,
गंगाधर हर गौरी मनोहर गंगाधर हर गौरी मनोहर शंभो शंकर शांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा प्रणवाकार परम पवित्र प्रणवाकार परम पवित्र अरुण विहार रमणेश्वर अरुण विहार रमणेश्वर जय जगदीश्वर जय परमेश्वर जय जगदीश्वर जय परमेश्वर हृदय निवास रमणेश्वर हृदय निवास रमणेश्वर गंगाधर हर गौरी मनोहर शंभो शंकर शांब शिवा शंभो शंकर रमण शिवा। Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Everybody wants to be happy. Bhagavan Ramana says, happiness is our real nature. A pure mind is devoid of restlessness and rests in the self. Bhagavan says, it is not the mind anymore, it is the self. He has also said, all spiritual efforts are only to remove the primal ignorance and remain as the self. The resultant state is called Summa Iruttal or liberation. The person in this state is called a Jivan Mukta. How does one get there? Traditionally, 4 paths or margas are prescribed. They are Jnana, Bhakti, Raja Yoga and Karma Marga. An attempt has been made to explain these 4 paths via Sri Bhagavan's teaching. Bhagavan on meditation or Raja Yoga. Talk 310. Devotee. Work leaves no time for separate meditation. Is the constant reminder, I am, trying to feel it while actually at work enough? Sri Bhagavan. It will become constant when the mind becomes strengthened. Repeated practice strengthens the mind, and such mind is capable of holding on to the current. In that case, engagement in work or no engagement, the current remains unaffected and uninterrupted. Devotee. No separate meditation is necessary? Bhagavan. Meditation is your true nature now. You call it meditation because there are other thoughts distracting you. When these thoughts are dispelled, you remain alone. That is, in the state of meditation, free from thoughts. And that is your real nature, which you are now attempting to gain by keeping away other thoughts. Sri Maharishi continued after a number of questions were asked on this topic. Yes, all kinds of thoughts arise in meditation. It is but right. What lies hidden in you is brought out. Unless they rise up, how can they be destroyed? Therefore, they rise up spontaneously in order to be extinguished in due course, thus to strengthen the mind. Now, we will explain Bhagavan's teaching with a skit. Every day during the holidays, after I wake up, I pray for some time. Next, I meditate for an hour. Then I eat breakfast. And then, after that, I read the Bhagavad Gita and some other books. In the evening, I chant and meditate again.
Why do you do all this? Let me explain what happens with meditation. Before you begin meditating, your mind is like a polluted lake, so dirty. With practice, your mind will become like a clear and beautiful lake. No, I'm so bored. I can't go out and play with my friends. Can I try what you're doing too? Yes, of course, Arjit. Anyone can do what I'm doing. I can't understand anything in those big books to read. What should I do then? I'll read it out loud to you. Even listening is good for you. Okay, now I'll start tomorrow. After you wake me up, and then I'll do whatever you do. Neha, I have been doing what I was doing for so many days now. I don't even know why to do all this. There is no change. My mind is not calm. I'm always thinking of something. Before I answer that, I want you to help me. Take this cup, fill it with water, and give it back to me. Okay. Now, this is not the right cup. Let me get another cup. No, go again. This time, run faster. Now, this is wrong cup. Let me get another cup. No, try one last time. This time, run really fast. You'll get water. This is a waste of time. Nothing happened. Something has happened. Look at the cup. The first time you got water, it was completely dirty. And after 3 rounds of getting water, it's clean. You think nothing is happening, but something is happening. I'm practicing meditation day after day. Has any change really happened? Yes, slowly and steadily. Meditation is about losing the conditioning, not about gaining. Participants of this skit were Arjit as brother and Neha as sister. Now, Mrs. Vidya Venkat will present a song composed by Sri Sadhu Om. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Maname Maname Odiva by Sri Sadhu Om. Maname Maname Odiva Mauna Veliyil Adava. Maname Maname Odiva Mauna Veliyil Adava. இனிமேல் அலையா இன்பமுடன் இதயாசனத்தில் வாழவே. இனிமேல் அலையா இன்பமுடன் இதயாசனத்தில் வாழவே. மனமே மனமே ஓடிவா மௌன வெளியில் ஆடவா. ஞான மோகன ஸ்ரீரமணன் நாயகன் அழைத்தான் வாராயோ. ஞான மோகன ஸ்ரீரமணன் நாயகன் அழைத்தான் வாராயோ. ஈன உலகில் என்ன பயன் எம்பெருமானுடன் வாழவே. ஈன உலகில் என்ன பயன் எம்பெருமானுடன் வாழவே. மலமே மனமே ஓடிவா மௌன வெளியில் ஆடவா. பொன்னை மாதரை பூமியை நீ போற்றி அழிந்தது போதாதா. பொன்னை மாதரை பூமியை நீ போற்றி அழிந்தது போதாதா. என்னை ஆளுடை ஈஸ்வர ரமணன் இன்பமடைந்தினை வாழவே. என்னை ஆளுடை ஈஸ்வர ரமணன் இன்பமடைந்தினை வாழவே.
மனமே மனமே ஓடிவா மௌன வெளியில் ஆடவா வெயிலிலோடி அயர்ந்தாயே வீட்டில் இருப்போம் ஓடிவா வெயிலிலோடி அயர்ந்தாயே வீட்டில் இருப்போம் ஓடிவா ஐயன் ரமணன் நகமகமெனவே ஆடிடு நடனங்கானவே ஐயன் ரமணன் நகமகமெனவே ஆடிடு நடனங்கானவே மனமே மனமே ஓடிவா மௌன வெளியில் ஆடவா செய்கையெல்லாம் வீணுனக்கோ தேவையும் வேண்டாம் ஓய்ந்திடுவாய் செய்கையெல்லாம் வீணுனக்கோ தேவையும் வேண்டாம் ஓய்ந்திடுவாய் தெய்வ ரமணன் சீர்மடி மேலே செல்ல குழந்தையாய் வாழவே தெய்வ ரமணன் சீர்மடி மேலே செல்ல குழந்தையாய் வாழவே மனமே மனமே ஓடிவா மௌன வெளியில் ஆடவா மனமே மனமே ஓடிவா மௌன வெளியில் ஆடவா இனிமேல் அலையா இன்பமுடன் இதயாசனத்தில் வாழவே மனமே மனமே ஓடிவா மௌன வெளியில் ஆடவா. Thank you, Vidya. Now we will have Arjit and Skanda presenting a bhajan for us. Om Namo Bhagavate Sri Ramana. Om Ramana, Om Ramana, Om Ramana, Om Ramana. Upanishad Vandya Om Ramana, Upanishad Vandya Om Ramana. Udara Leela Om Ramana, Udara Leela Om Ramana. Uttama Purusha Om Ramana, Uttama Purusha Om Ramana. Sri Rama Chita Om Ramana, Sri Rama Chita Om Ramana. Sri Rama Chita Om Ramana, Sri Rama Chita Om Ramana. Vara Ramana, Vara Ramana, Vara Ramana, Vara Ramana. Varada Bhayakara Vara Ramana, Varada Bhayakara Vara Ramana. Vanchita Balada Vara Ramana, Vanchita Balada Vara Ramana. Vachama Gochara Vara Ramana, Vachama Gochara Vara Ramana. Shri Rama Chita Vara Ramana, Shri Rama Chita Vara Ramana. Shri Rama Chita Vara Ramana, Shri Rama Chita Vara Ramana. Nidhi Ramana, Nidhi Ramana, Nidhi Ramana, Nidhi Ramana. Nishala Tattva Nidhi Ramana, Nishala Tattva Nidhi Ramana. Nitya Mahotsara Nidhi Ramana, Nitya Mahotsava Nidhi Ramana. Nirupama Subhaguna Nidhi Ramana, Nirupama Subhaguna Nidhi Ramana. Shri Rama Chita Nidhi Ramana, Shri Rama Chita Nidhi Ramana. Shri Rama Chita Nidhi Ramana, Shri Rama Chita Nidhi Ramana. Jaya Ramana, Jaya Ramana, Jaya Ramana, Jaya Ramana. Jaya Vara Prada Jaya Ramana, Jaya Vara Prada Jaya Ramana. Jagadodara Jaya Ramana,
जगदोदारा जय रमना जीवन मुक्ता जय रमना जीवन मुक्ता जय रमना श्री रामाचित जय रमना श्री रामाचित जय रमना श्री रामाचित जय रमना श्री रामाचित जय रमना ओम नमो भगवते श्री रमणाय. Neha will be singing Ananda Swarupa from the Bhaje Ramana Namam collection. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Ananda Swarupa Patandava Ashrita Palaka Arunachala. Ananda Swarupa Patandava Ashrita Palaka Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Vidhimadava Vandita Charana, Vidhimadava Vandita Charana, Pratyaksha Parama Arunachala, Pratyaksha Parama Arunachala. Jagadita Karana Virachada Chala Rupa, Jagadita Karana Virachada Chala Rupa, Vimala Shri Arunachala, Vimala Shri Arunachala, 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 Arunachala. Ananda Swarupa Patandava Ashrita Palaka Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Samsararnavatarakamurte, Samsararnavatarakamurte, Smarane Sakshat Mokshakara, Smarane Sakshat Mokshakara. Apita Kuchamba Sameda Murti, Apita Kuchamba Sameda Murti, Tejo Maya Shri Arunachala, Tejo Maya Shri Arunachala, 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 Arunachala. Ananda Swarupa Patandava Ashrita Palaka Arunachala. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Arunachala, 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 Arunachala. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Now, let us see how Sri Bhagavan answered the question on Karma Yoga. Talk 118. Mr. Rangachari, a Telugu Pandit in Uris College at Vellore, asked about Nishkama Karma. There was no reply.
After a time, Sri Bhagavan went up the hill and a few followed him, including the Pandit. There was a thorny stick lying on the way, which Sri Bhagavan picked up. He sat down and began leisurely to work at it. The thorns were cut off, the knots were made smooth, and the whole stick was polished with a rough leaf. The whole operation took about 6 hours. Everyone was wondering at the fine appearance of the stick made of a spiky material. A shepherd boy put in his appearance on the way as the group moved off. He had lost his stick and was at a loss. Sri Bhagavan immediately gave the new one in his hand to the boy and passed on. The Pandit said that this was a matter-of-fact answer to his question. Now, Barbara Croissant will chant the Nirvana Shatkam. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. I'm going to sing Nirvana Shatkam. Mano Budhya Hankara Chittani Naham Nacha Shrotra Jivhe Nacha Krana Netre Nachavyo Mabhumir Natejo Navayahu Chitananda Rupaha Shivoham Shivoham Nacha Prana Sanyo Navai Panchavayur Nava Saptadhatur Nava Panchakoshaha Navakpanipadam Nachopastapayuhu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namedve Sharagau Namelo Pamohau Name vai Madonai Vamasarya Bhava Nadharmo Nacharto Nakamo Namoksha Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na Punyam Na Papam Na Saukyam Na Dukam Na Mantro Na Tirtam Na Vedo Na Yanya Aham Bhojanam Naiva Bhojam Na Bhokta Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Name Brityushanka Name Jati Bedaha Pita Naiva Me Naiva Mata Na Janma Na Bandhur Na Mitram Guru Naiva Shishya Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakara Rupo Vibhutvacha Sarvatra Sarvendriyanam Nachasangatam Naiva Muktir Nameyaha Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Chitananda Rupa Shivoham Shivoham Om Namo Bhagavate Sri Ramana. Moving on to Bhakti Marga. Bhakti is the path of love and devotion, worship and surrender. This is usually considered the very antithesis of self-inquiry, since it is based on the presumption of duality, of worshipper and worshipped, lover and beloved, whereas self-inquiry presumes non-duality. Therefore, theorists are apt to presume that if one is based on the truth, the other must be based on error. And in expounding one, they only too often condemn the other. Bhagavan not only recognized both these paths, but guided his followers on both. He often said, there are two ways. Ask yourself, who am I
or surrender. Devotee, what is unconditional surrender? Bhagavan, if one surrenders completely, there will be no one left to ask questions or to be considered. Either the thoughts are eliminated by holding on to the root thought, I, or one surrenders unconditionally to the higher power. These are the only two ways of realization. Dr. Said, doesn't total or complete surrender imply that even desire for liberation or God should be given up? Bhagavan, complete surrender does imply that you should have no desire on your own, that God's will alone is your will and you have no will of your own. Dr. Said, now that I am satisfied on that point, I want to know what are the steps by which I can achieve surrender. Bhagavan, there are two ways. One is looking into the source of the I and merging into that source. The other is feeling I am helpless by myself. God alone is all powerful, and except for throwing myself completely on Him, there is no other means of safety for me. And thus, gradually developing the conviction that God alone exists and the ego does not count. Both methods lead to the same goal. Complete surrender is another name for jnana or liberation. Devotee, I find surrender impossible. Bhagavan, complete surrender is impossible in the beginning, but partial surrender is possible for all. In course of time, that will lead to complete surrender. Now let us listen to Sahana Komanduri sing a song, followed by Pratibhaji performing a song composed by Sri Sadhu Om. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Sharanagati Sharanagati Varana Sharanagati Varana Ini Pugatunaidan Yede Ni Pugala Ini Pugatunaidan Yede Ni Pugala
கதி தருணம் மீது அன்றோம் கருணை நோக்கவே கால ஹரணமாகிடு ஹா 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 என் செய்வே துன்பை நீக்கி என்பை அளிக்க என் அன்பா உலக துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க என் அன்பா இன்னும் பராமுகம் என தாளாதையா ஸ்ரீவித்யா இன்னும் பராமுகம் என தாளாதையா ஸ்ரீ ரமணா சரணாகதி. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. அம்மா அம்மா அருணாச்சலத்தை பாராய் சும்மாயிருக்குதே, அது போல மந்துளசையாதிருக்கு ஆசை பெருக்குதே. அம்மா அருணாச்சலத்தை பாராய் சும்மாயிருக்குதே, அது போல மந்துளசையாதிருக்கு ஆசை பெருக்குதே. இம்மாத்திரத்தின் இருப்பே வலிந்திங்கென்னை இழுக்குதே, ஏதும் நினையாதென் போலிருவென்றென்னுள் ஒலிக்குதே. இம்மாத்திரத்தின் இருப்பே வலிந்திங்கென்னை இழுக்குதே, ஏதும் நினையாதென் போலிருவென்றென்னுள் ஒலிக்குதே. அம்மா அம்மா அருணாச்சலத்தை பாராய் சும்மாயிருக்குதே, அது போல மந்துளசையாதிருக்கு ஆசை பெருக்குதே. காண காண கருத்துள் ஒடுங்கி கண்கள் நிலைக்குதே, கண்கள் நிலைக்குதே, கண்கள் நிலைக்குதே. கல்லன்றுயிரை கவரும் காந்த கவர்ச்சி பலிக்குதே. ஆணை பெண்ணை அனைவருள்ளமும் அபகரிக்குதே, ஆசை அளிக்கும் ஆசை பெருக்கி அமைதி அளிக்குதே, அமைதி அளிக்குதே, அமைதி அளிக்குதே. அம்மா அம்மா அருணாச்சலத்தை பாராய் சும்மாயிருக்குதே,
அதுபோல மந்துளசையாதிருக்கு ஆசை பெருக்குதே. உள்ளம் கவர்ந்து கள்வன் ரமணன் ஒளிந்தங்குள்ளானோ, ரமணன் ஒளிந்தங்குள்ளானோ, ரமணன் ஒளிந்தங்குள்ளானோ. உச்சி சிகர வடிவாய் ஒளிரும் ஒற்றை கண்ணனோ, மெல்லனகைக்கும் வெற்புரு ரமணன் வெளியில் வாரானோ, ரமணன் வெளியில் வாரானோ, ரமணன் வெளியில் வாரானோ. விலகாதெந்தன் விழியை கவர்ந்து வேந்தன் ஆனானோ. அம்மா அம்மா அருணாச்சலத்தை பாராய் சும்மாயிருக்குதே. அதுபோல மந்துளசையாதிருக்கு ஆசை பெருக்குதே. அம்மா அருணாச்சலத்தை பாராய் சும்மாயிருக்குதே. அதுபோல மந்துளசையாதிருக்கு ஆசை பெருக்குதே. அம்மா அருணாச்சலத்தை பாராய். Jnana is a Sanskrit term that means spiritual knowledge or wisdom. Nyani Yoga builds awareness that the body is inseparable from Brahman, who is our absolute reality and is the ultimate truth. Jnana Yoga is the yoga of self-knowledge. In the Bhagavad Gita, Krishna describes Jnana as understanding the difference between the body and the knower of the body, the soul. Ramana Maharshi is arguably the best known exponent of Nyani Yoga. He advocated a path of self-inquiry, asking oneself, "Who am I?" as the path to self-realization. Through this type of yoga, he taught that we are not the body, the senses, the cognitive organs, or the thinking mind. Rather, that we are awareness, and that the nature of pure awareness is existence, consciousness, bliss. In Upadesasaram, Bhagavan Ramana Maharshi explains that all yogic practice culminates in Jnana Yoga, the yoga of knowledge. He shows how aspirants grow and mature from preliminary practices into higher knowledge and finally into self-realization. We will now listen to a song by Mrs. Nitya. ஆடுவோனும் ஆட்டுவே போனும் ஆட்டமும் நீயே, ஆடுவோனும் ஆட்டுவே போனும் ஆட்டமும் நீயே, பாடுவோனும் பாட்டு விப்போனும் பாட்டும் நீயே, ஆடுவோனும் ஆட்டு விப்போனும் ஆட்டமும் நீயே, பாடுவோனும் பாட்டு விப்போனும் பாட்டும் நீயே, ஆடுவோனும் ஆட்டு விப்போனும் ஆட்டமும் நீயே, கூடுவோனும் கூட்டு விப்போனும் கூடுதலும் நீயே, கூட்டுவோனும் கூட்டு விப்போனும் கூடுதலும் நீயே, சூடுவோனும் சூட்டு விப்போனும் சுடுதலும் நீயே, சூடுவோனும் சூட்டு விப்போனும் சுடுதலும் நீயே, ஆடுவோனும் ஆட்டு விப்போனும் ஆட்டமும் நீயே, பாடுவோனும் பாட்டு விப்போனும் பாட்டும் நீயே, ஆடுவோனும் ஆட்டு விப்போனும் ஆட்டமும் நீயே, ஓடுவோனும் ஓட்டு விப்போனும்
ஓட்டமும் நீயே தேடுவோனும் தேட்டு விப்போனும் தேட்டமும் நீயே ஓடுவோனும் ஓட்டு விப்போனும் ஓட்டமும் நீயே தேடுவோனும் தேட்டு விப்போனும் தேட்டமும் நீயே விடுபடுவோனும் விடுவிப்போனும் வீடும் நீயே விடுபடுவோனும் விடுவிப்போனும் வீடும் நீயே என்றுணர்ந்து ஒடுங்கி நீயே நானாய் எனத் தெளிந்தோய்ந்தடங்கேனோ விடுபடுவோனும் விடுவிப்போனும் வீடும் நீயே என்றுணர்ந்து ஒடுங்கி நீயே நானாய் எனத் தெளிந்தோய்ந்தடங்கேனோ ஆடுவோனும் ஆட்டு விப்போனும் ஆட்டமும் நீயே பாடுவோனும் பாட்டு விப்போனும் பாட்டும் நீயே ஆடுவோனும் ஆட்டு விப்போனும் ஆட்டமும் நீயே. Mrs. Uma and P. Subramaniam ji will chant Arunachala Pancharatnam. அருள் நிறைவான அமுதக் கடலே விரிகதிராயாவும் விழுங்கும் அருண கிரி பரமான்மாவே கிளருள பூணன்றாய் விரிபரிதியாக விளங்கு சித்திரமாம் இதுதெல்லாம் செம்மலையே நின்பாரே ஊத்திதமாய் நின்றே ஒடுங்கிடுமான் நித்தியமும் நானென்றிதய நடித்திடுவையால் பேர் தானிதயம் என்றிடுவத்தாம் அகமுகமாற அந்த அமலமலி தன்னார் அகமிது தான் எங்கெழும் என்றாய்ந்தே அக உருவை நன்கறிந்து முன்னீர் நதி போலும் ஓயுமே உன் கண் அருணாச்சலனே ஓர் வெளி விடயம் விட்டு விளங்கும் அருணேஷா வலியடக்க நிற்கும் மனத்தால் உளமதனில் உன்னை தியானித்து ஓகி ஒளி காணும் உன்னில் உயர்விருந்தும் உன்னிடத்தில் ஒப்புவித்த உள்ளத்தால் எப்பொழுதும் உன்னை கண்டெல்லாமும் உன்னுருவாய் அந்நியமில் அன்பு செய்யும் அன்னோன் அருணாச்சலாவெல்கும் இன்புருவாம் உன்னிலாண்டே அருணகிரி ரமணன் ஆரியத்தில் கண்ட அருமறை அந்த கருத்தேயாகும் அருணா சல பஞ்சகமணியை தந்தமிழ் வெண்பாவால் உலகுக்கு அளித்தான் புவந்து அறியாதி இதர ஜீவர தகவாரி ஜகுகையில் அறிவா
ரமி பரமாத்துமன் அருணாச்சல ரமணன் பரிவாளுள முருகனல பரநாந்திடு குகையார்ந்து அறிவாம் விழித்திரவா நிஜமறிவாயது வெளியாம் வாழ்கவான் அருணாச்சல வன்பெயர் வாழ்க அப்பெயர் வாய் துதி பஞ்சகம் வாழ்கவாய் மலர் மாரமணன் பதம் வாழ்க அப்பதம் மண்ணு நல்வன்பரே. To illustrate the point that there is nothing to be gained, that we are already essentially whole, and that the problem is simply one of ignorance or wrong assumptions, Ramana Maharshi narrates a story about 10 ignorant people who cross a river. Let us see the story enacted by Priya, Sadhana, Guhan, Skanda, Devika, and Gopika. 10 of us went across the lake this morning. Now I feel leaderless in number. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh no, there are only 9 of us. Where's the 10th person? This happened. We all went together and came back together. Let me count this time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come on, you have all counted wrongly. Let me count this time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Well, only 9 have lost 1. Who can it be? Whoever the 10th person is, he must have drowned. Oh no, we must have lost him. What happened? Why are you all crying? 10 of us crossed this lake this morning. We went to the temple and came back together. But after crossing the lake, we found one of us missing. We've all counted, but we can't find the 10th person. We have lost him. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now why don't you all stop crying? I may have found the 10th person. Huh? Yay! Now let me count this time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You are the 10th person. Me? The 10th person? Yay! Thank God we did not lose anyone. Thank you for helping me to find myself. Ramana Maharshi concludes this story with these words. Such is the case with you. Truly, there is no cause for you to be miserable and unhappy. You yourself impose limitations on your true nature of infinite being, and then weep that you are but a finite creature. Then you take up this or that spiritual practice to transcend the non-existent limitations. Hence I say, know that you are really the infinite pure being, the self. You are always that self and nothing but that self. Therefore, you can never be ignorant of the self. Your self is merely an imaginary ignorance, like the ignorance of the 10 fools about the lost 10th man. Our next performer is Srimati Pratibha Sundaresh. She will be singing a Dhyana Shloka Dhyayet Sharada, composed by Sri Jagadishwara Shastri, set to music by Srimati Sulochana Natarajan in Raga Malahari. This will be followed by a song, Nayanonka Sitara, composer and music Shri P.S. Dikshit in the Raga Maya Malava Gaula.
ध्यायेच्छारदचन्द्रसुन्दरमुखम् ताम्रारविन्दे क्षणम् भक्ताभीष्टवराभयप्रदकरम् कौपीनमात्रोज्ज्वलम् स्वात्मानन्दरसानुभूतिविवशम् सर्वानवद्याङ्गकम् श्रीमन्तं रमणेश्वरं गुरुवरम् योगासनाध्यासितम् ध्यायेत्रमणेश्वरम् 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 रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा नैनों का सितारा स्वामी रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा नैनों का सितारा स्वामी रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा दीनहीन दुखियों का तू है एक ही सहारा स्वामी रमणदेव प्यारा दीनहीन दुखियों का तू है एक ही सहारा स्वामी रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा शांतमूर्ति सिंधु कृपा का योगेश्वर तू प्रिय भक्तों का शांतमूर्ति सिंधु कृपा का योगेश्वर तू प्रिय भक्तों का आनंद रूप में मग्न सुमंगल ध्यान अनोखा न्यारा रमणदेव प्यारा आनंद रूप में मग्न सुमंगल ध्यान अनोखा न्यारा रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा तू शुभदायक तू सुखकारक तू शुभदायक तू सुखकारक वेद परायण तू नारायण वेद परायण तू नारायण मानव को गुरु मंत्र सुना दे हे जगदोद्धारा स्वामी रमणदेव प्यारा मानव को गुरु मंत्र सुना दे हे जगदोद्धारा स्वामी रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा नैनों का सितारा स्वामी रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा सद्गुरु रमणदेव प्यारा. Let us now listen to Mrs. Girija Arakoni singing a song composed by Sri Sadhu Om. உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ இதில் நல்லதென்றும் தீயதென்றும் வினை பண்ணவோ உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ நாம் ஏன் எண்ண வடிவானோம் இழிவல்லவோ இரவாத பிறவாத இயல்பல்லவோ உடல் நான் என்றும் எனதென்றும்
இனி என்னவோ கனவன்றி நான் இந்த விதமுண்மையோ காமாதி துயரன்றி என்ன நன்மையோ நாம் மனமன்றி அதை காணும் அறிவல்லவோ மறையாத குறையாத மகிழ்வல்லவோ உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ நரவேடமுடன் பூவில் நடமாடினான் ரமணேச திருநாம மலர் சூடினான் அவன் பரமோன உபதேசம் பலமல்லவோ பரமோன உபதேசம் பலமல்லவோ பனி போன்ற அகங்காரம் அதை வெல்லவோ உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ தவமின்றி புவி வாழ்வு சுகமாகுமா தன்னை நாடல் தனின் வேறு தவமாகுமா அவனன்றி அணுவேனும் அயலாகுமா அவனன்றி அணுவேனும் அயலாகுமா அருளன்றி உலகாதி பொருளாகுமா உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ மறையாத உபதேச உரை ஓதினான் மனமாயம் அரும் ஞான குழலுதினான் அறிவான ரமணேசன் அகமல்லவோ அறிவான ரமணேசன் அகமல்லவோ அறியாமை அறியாத சிவனல்லவோ உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ இதில் நல்லதென்றும் தீயதென்றும் வினை பண்ணவோ உடல் நான் என்றும் எனதென்றும் இனி என்னவோ. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. From At the Feet of Bhagawan by T.K. Sundaresha Iyer. Bhagawan never made distinction between bhakti, devotion, or jnana, knowledge, provided this true state is thereby obtained. Quote, in that state, bhakti is no other than jnana, jnana nothing else but bhakti. End of quote. This is Bhagawan's experience of them both. Once someone placed the Periya Puranam in Tamil prose in Bhagawan's hands, and he began reading out of it. Now, Bhagawan was a past master in storytelling, and he used to tell stories in hundreds. His solo acting was ever the admiration of his devotees. Bhagawan began to read out the life of Kanapar, the great devotee saint. He told how Kanapar worshipped the Shiva Linga with water carried in his own mouth, flowers taken from his own hair, and the well-cooked and tasted beef prepared for his own meal, knowing no better and having no better to offer his beloved Lord. The way in which the ordained priest, Shiva Gocharyar, resented the intruding defiler of the sacred Shiva Linga was characteristically brought out by Bhagawan. Then came the scene of scenes, when the Lord in that Shiva Linga tested Kanapar and incidentally revealed to Shiva Gocharyar from a place of hiding the intensity of the forest hunter's worship. He saw the unexpected trickling of blood from one of the eyes on that Shiva Linga. He saw Kanapar running to and fro for herbs and treating the Lord's eye with them. Then he saw how, finding them all useless, Kanapar plucked out one of his own eyes
and applied it to that in the Shivalinga. Then, seeing the treatment was effective, he ran into ecstasies of joyful dance. When Bhagavan came to the story of how Kanapar was plucking out his second eye to heal the second of the Lord, and of how the Shivalinga extended a hand to stop him, saying, "Stop, Kanapar," Bhagavan's voice choked. His body perspired profusely. His hair stood on end. Tears gushed out from his eyes. He could hardly utter a word, and there was silence, pin-drop silence in the hall. All were dumbfounded that this great Nyani could be so overpowered by emotion and ecstasy at the great hunter saint's devotion. After a while, Sri Bhagavan quietly closed the book, dried the tears in his eyes with the ends of his towel, and laid aside the book, saying, "No, I can't go on any further." His blossomed heart had in it the perfect warmth of devotion, no less than the supreme light of knowledge. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Ariyataramamu Arunai Ramananai Ariyataramamu Arunai Ramananai Ariyataramamu Arunai Ramananai Karamamu Arunai Ramananai Ariya Karamamu Kariyamalum Kamalabhavanum Kariyamalum Kamalabhavanum Kariyamalum Kamalabhavanum காணற்கரிய கடவுளை சற்றும் அறியத்தரமாமோ கரியமாலும் கமலபவனும் காணற்கரிய கடவுளை சற்றும் அறியத்தரமாமோ அருணை ரமணனை அறிய தரமாமோ ஆற்றின் மணலை ஆழிப்புணலை அளக்கலாமோ ஆற்றின் மணலை ஆழிப்புணலை அளக்கலாமோ காற்றின் நிறத்தை கண்ணால் கண்டவர் யாரும் இங்குள்ளரோ காற்றின் நிறத்தை கண்ணால் கண்டவர் யாரும் இங்குள்ளரோ மாற்றொன்றறியா மணி சுடரே கூற்றை உதைத்த கோபக்காரரே மாற்றொன்றறியா மணி சுடரே கூற்றை உதைத்த கோபக்காரரே சாற்றி உன்னை போற்றுயல் சேற்றில் உழலும் ஸ்ரீராமன் தன்னலறிய தரமாமோ சாற்றி உன்னை போற்றியல் சேற்றில் உழலும் ஸ்ரீராமன் தன்னலறிய தரமாமோ அருணை ரமணனை அறிய தரமாமோ
Next, Skanda will be chanting the Upadesha Saram. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Katturagneya praptade balam karma kim param karma tarjadam kriti mahodadau padana karanam balama shashvatam gadinirodagam ishwararpitam nechaya kritam chittasodagam muktisadagam कायवान्मनः कारमुत्तमं पूजनं जपास् चिन्तनं क्रमात् जगदैषधि युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिबृहद् देवपूजनम् उत्तमस्तवद् उच्चमन्दत चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आजदारया स्रोस्तसासमं सरलचिन्तनं विरलतत्परं वेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिता पावनीमता भावशून्यसद् भावसुस्थिति भावनाबलाद् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मना स्वस्थता क्रिया भक्तियोगभो दाक्षिणिस्थितं वायुरोदनाल् लीयते मन जालपक्षिवद् रोदसाधनं चित्तवायवस् चित्क्रियायुता शाकयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोदने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतं प्राणबन्धनाल् लीनमानसम् एकचिन्तनान् नासं यत्यत नष्टमानसो कृष्टयोगिना कृतमस्ति किं स्वस्थितिं यत दृश्यवारितं चित्तम् आत्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवत् वृत्तयस्त्वहं वृत्तमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभा जयमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदा बीकमन्वहम् अहमिलीनके पिलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणदीतमा नाहमेकसत् तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभाषिका चित्ववेतरा सत्तया हि चेत् चित्तया ह्यहम् ईशजीवयोर्वेषदीर्भिता सत्त्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपता आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपता आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्वयाद् आत्मनिष्ठिता ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीन चेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपम् इत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णसित्सुखम् बन्धमुख्यति तं परं सुखम् विन्दति वस्तुदेविक अहमपेतकं निजविभानकं महदिदं तपो रमणवागियम् ॐ नमो
Bhagavate Sri Ramanaya. We offer our salutations to Bhagavan Ramana Maharshi through this song sung by Devika, Gopika and Neha. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Unake namaskaram, unmai param purule Ramana. Manakan vilakidum ahakan maniye, unake namaskaram. பார்க்கும் போருதெல்லாம் என்னுள் இருந்தவை பார்ப்பதோடென்னையும் பார்ப்பவனே ஊக்கம் எனக்களி துய்க்கும் ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் என்னுள் இருந்தவை கேட்பதோடு என் குரல் கேட்பவனே ஊத்தமளித்தனை உய்க்கும் ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் முகரும் போருதெல்லாம் என்னில் இருந்தவை முகர்வதோடென்னை முகர்பவனே உகந்த பிறம்பினல் உய்க்கும் ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் எண்ணுவதெல்லாம் அறிந்தனுள் என்னவோர் எண்ணமில்லாதனை எண்ணுவனே உண்ணுவ தன்னை உகந்த ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் அறிபவையாவும் அறிந்தேனே அறிந்தவர் என்று அமர்பவனே ஒருந்துயரின்றே உய்க்கும் ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் தூங்கும் பொழுதனுள் தூக்கம் காணவுமென் தோற்றமுன் கண்டு துலங்குவனே ஓங்கும் அறிவொளி உய்க்கும் ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் மாயும் ஊதல் மாயும் மனிதனே வாழ்விட்டு நானே வாழ்பவனே ஓயும் படிக்கென்னே உண்ணும் ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் எல்லா பொழுதிலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லாமே என்னுள் இருப்பவனே உல்லாசமாய் உலாவும் ரமணா உனக்கே நமஸ்காரம் உனக்கே நமஸ்காரம் உனக்கே நமஸ்காரம் உனக்கே நமஸ்காரம் உனக்கே நமஸ்காரம் Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. This concludes today's program. Thank you all very much. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Over to the Ottawa group.